angkat turun tu dah. So, hello and welcome back to the channel. So today we have got a special adventure wala episode, na. I don't know where we're going. So for the first time in our channel, Nirusha is going to be featuring, and she's taking us somewhere special today. So let's see where we're headed. I don't know where we're going to end up, but I hope we'll have tons of footage for you guys. So I'll see you guys in a while. So this is the first time on the channel, eh? Hi. And she is? Nirusha Rajmandari. Okay. So yeah, what's the plan? That's a surprise. Okay, happy birthday. Thank you. Okay. So let's head to the destination. I don't know where we're going. Kata? Dani sa Kata? Okay, so we'll see you guys on the road again. So we've just crossed your Furpingko checkpoint. Bato bigreko bhएर had to take a detour. हामीले original plan भएको हिसाबले जुन त्यो के ठाउँ थियो रे बन्द भएको चन्द्रगिरीको बाटोबाट जान मिलेन रे जुनले बल्खु पुग्ने भनेको सो हामी यता फर्पिङको बाटोबाट जाँदैछौँ another update हामी चाहिँ चितलाङ पुग्न लाग्छौँ अब बाटो खोजी पुग्यौँ but it was quite the experience यो बाइकलाई पास हुन दियौँ bikers passed any. Yeah, so we're almost at Chitlang. But Chitlang Kata still a mystery to me. Still a mystery. Marco Kotium boating गर्ने ठाउँबाट भर्खरै यहाँनिर boating गर्ने सबै देखिरहेछ but the road is a little rough as you can see in the video. I was surprised reveal हुन लाग्छ. Let's see what she's got in store. So we've reached Chitlang, eh? And the surprise that she was planning for us this race. So we're going on a quad bike trip, eh? So, गाडीको कन्डिसन देख्नुहुन्छ this is the aftermath of our drive. Making sure it's locked. Now we're ready and excited for the ride. I didn't know it was a quad bike ride, so पन्जाहरु के पनि छैन. Surprise भएर हेलमेटहरु पनि सबै अब हुन त सबै प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ. स्टार्ट गरिदिनु भएको छ. अब we'll have a quick guide हैन के कसो हो भनेर. क्वाड भनेको चार पाङ्ग्रा भएको हुनाले यसलाई क्वाड भनेको चारवटा पाङ्ग्रा भएको हुनाले क्वाड बाइक भनिएको यसको नाम. यसको अर्को नाम एटीबी अल टेरियन भेहिकल. जमिनको जस्तो पनि भूभागमा हामी नाल्न सक्छौँ. जस्तो टु व्हिलर अथवा सानो गाडीहरू जस्तो तपाईँको सानो सानो यत्रो ढुङ्गाहरू अथवा खाल्टोहरू हामीले छल्नु पर्दैन. यसमा मजाले चढाउन पनि सक्छौँ, खाल्टोभित्र छिराउन पनि सक्छौँ. त्यो बेलामा हामी टु व्हिलर चलाएको बानी हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ यो अलिकति कोल्टेको जस्तो लाग्छ र पल्टेको जस्तो लाग्छ है. पल्टिने हो के हो भनेर डर लाग्छ. त्यो बेलामा तपाईँले नम्बर 1 एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा के भने खुट्टा ननिकाल्नु होला है. अब प्रोफेसनलहरू त 45 डिग्री पनि तपाईँको कोल्ट्याउँछन् तर पल्टिँदैन. त्यो ब्यालेन्स गर्दाखेरि यसलाई जबसम्म हामी 3वटा पाङ्ग्रासम्म हामी जमिनमा छौँ भने पनि एउटा पाङ्ग्रा अलिकति उचालिए पनि तपाईँको पल्टिँदैन. त्यही भएर नडराइकन अलिकति कोल्टेको जस्तो फिल भयो भने नडराउनु होला र खुट्टा बाहिर ननिकाल्नु होला. Adventure.
कर अलिकति ए सातो पत्ला उडाइदिए यार एक्सीडेंट क्यों ना आते 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 जाओ जाओ पास साइड दे रहा है यार थ्रिलिङ हुँदो रहेछ एक्सपिरियन्स थ्रिलिङ हुँदो रहेछ क्या एक्सपिरियन्स एक डेढ सात त खायो भ्लगमा बोलिरह क्या भने भने थ्रिलिङ हुँदो रहेछ एकचोटि चाहिँ सातो पत्ला उडाइदियो मैले त झन्डै यति पाएको थियो त्यो क्लिप फेरि एकचोटि स्लो मोसनमा हेर्नुपर्छ कहाँसम्म थियो भनेर बट ड्याम वाज क्लोज look at the view हिन्दी मुभीहरुमा हुन्छ नि साडी लगाएर कुदेर आएर हैन त्यो के भन्छ गीतहरुमा गाउँछ नि लाइक आई रिमेम्बर शाहरुख खान और त्यो मुभीहरुमा पुरा गुल्टिँदै खस्छ नि अनि क्लिफमा गएर यसरी सुन्दैछ सर त्यहाँ गएर चाहिँ गुल्टुङ 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 पुरानो मुभी हो त्यो झन् हैन दाइ बाटोमा आउँदाखेरि यति तोरीको खेत हैन तोरीबारी अनि तोरीबारी I'm so sorry तोरीको खेत अनि त्यो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान हैन त्यहाँ त सम्झिरहेको छु मैले slowly बिस्तारै ब्रेक थियो बिस्तारै ब्रेक थिच्दै यो अब्स्टेकल एउटा गाह्रो छ जाउँ कन्फिडेन्टली अलिकति राइटतिर बेसी जाउँ न सिधा जाऊ सिधा अलिकति लेफ्ट राइट 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 अझै अलिकति अगाडि left, full left. Yeah, nice.
भन्दा ट्राफिक जाम भयो नि त पापा खऱ्यो यो मान्छे भर्खर झन्डै भिडबाट खसेको है हाउ आर यु फिलिङ I'm very scared. तर happy at the same time. कस्तो एक्सपिरियन्स थियो त्यो रमाइलो तर अब म त होइन भिडनिर पुग्दाखेरि क्या मेरो त मुटैमा आयो जस्तो लाग्छ म त मलाई ल पनि त्यस्तै खसिँदै भन्छ अरे like was just like oh I was डरलाग्दो थियो तर it was fine. चितलाङ रिसोर्ट अनि यहाँ यु क्यान लुक अप क्वाड बाइक्स नेपाल पनि एन्ड द एक्सपिरियन्स वाज असम हामी अब अलिकति टाइमिङ नमिलेको भएर हाम्रो अलिकति छोटै भयो ट्रिप बट इट वाज वेल वर्थ so now we're heading back home. I guess this is it. I'll see you guys in the next episode. So thank you so much.